eti yetoa yadisua ne so em se da pen kakra ni na ye ne wo esua bibi fa the foundational doctrine anase Christus som church no fapem church en church ahodo nsia de di kan ne repentance from dead works adwen sachra aye sachra free nyuma funu ho ye toso ye faith towards God gidi ye won wanyankopon mu ne di ho ne baptism various baptism ti ye doctrine of baptism ye toso nine hands laying and sagusuo ahodo hands laying ye di ho ne biom no resurrection owu sorry enti na watwe etwe ho no ye na wo kasafa owu sorry ho owu sorry ahodo mienu ne di kan ye toso owu sorry a konkwam dia ekọ atemu mu ana ne de ne etwato ye de brew eternal judgment da atemu owu sorry echi atemu enti se onyankopon nyane a yina odiyen bigina nanim ne yebu aten eya na ebi mu ka se atemu obi ani ho nti ana pa ebesua atemu wo ho e de na onyankopon asem ka fa atemu wo who will do the judging why cry no bebu aten upon what criteria e de anso ana yebegina ebu aten ana achedi ye ben or what are the kind of reward that we will receive and the punishment that will be meted out. Achedi ben and asotwe ben ana yebe nya ewo atemu mu. Yebe tue ni na me gidi se Onyankopon ebeboa yen. Nedi kan no judgment is necessary. Justice demands judgment. Tie. Justice demand judgment. The righteousness and the holiness of God demand that God must judge us. Onyankopon ne trene ne kronkron ye ne trene sene o sitene fa se o si ye kronkron na odi na sema manipa na onipa atutu na sema se na onipa amfa na sema nya hwe na onipa boye bra sene ye pe eye bibia e demand justice. History demand justice. Ye history aya fam wo wiase boni anipa aye ne yonko boni awudi akese boni akese a yedidi wo ye yonko nipa kra e kire se esese dia obu atentre na bi obu ye ina aten. Judgment is very necessary. Justice demand judgment. Se ye nipa mpa ye onipa no se obi di boni kese na okọ court na judge no ka se oh we dey me dey asem na che no na judge ni jai na enipa bufu yesi ona justice ni o man nim ana judge na kodi bribe se waji bribe so onji bribe onipa ka se judge na kodi bribe me gidi pa se o baketwa 3-year-old na panyin bi chi no no awrepu no wa serve quality future na ye de nipa no court na judge no ka se o ye mobrohunufo enti odene bone a chena me gidi se wo aye oba no obubefu obekasa pa se judge no o anyade sanete our conscience cramp ye tibua kra kire se ye wade bi ho a onipa ya o se fatase ye twena so o se fatase ye twena so eniti na se judge ka se ondo ye mobrohunufo na obi adi bone kese no de chena sa judge no mpo no ye nka se o judge we do good o ye mobrohunufo esanse o di wudifo ebone a che na wama wudi ni na nya asotwe na sese onya no ye bufu ye kasa judge no nye papa sa nete enema ya famu asetena mu bone ye nipa di wasetena mu no esese nipa nyina kopie de obo ye nim na ono ebuye nyina aten sene ya yenwuma te enti we kan Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14 Ecclesiastes 12:34 say let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandment, for this is man's all. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. O say asem na wie no. Dia ya tie ina ne say suro Nyankopon na di ne mransem so. Na yei eni nipa nyina sede ye. Na eniyo nyina na Nyankopon de beba atemu mu.
dia ehunta nyina enso papa oboni o obu na ten onyankopon de die ehunta nyina beba atemmu mu ono de inshranka de din se ono de obu atentere ne obi ntumi mfa bibi nsus ensie no ohunu ewiase mfa tron na nyina so ade nyina da nanim nti kan Acts chapter 17 verse 30 to 31 or say truly these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent, because he has appointed a day on which he will judge the world in righteousness by the man whom he has ordained. He has given assurance of this to all by raising him from the dead. Acts 17, 30-31. Ose ne santi Onyankopon ebu nani egu emre hodo a wonnim no so. Na afei de o hyenipa a wo eman nyina se won sachira wadwene fi se wayi eda bi ato ho a onnam obarima bi a wayi no so esi ho no bebu wiase aten tirine mu ono na wama no asori afiri owufuo mu de di adanse se enipa nyina nyinu nde minia atemu wo ho eno na sese wo sori bi a wo dwene ho eda bi ba onyankopɔ bebu ye nyina aten. It's a basic doctrine. Na ye Christopher mpodie ya temu no ahya ase dada. Wo yo Christoni a watemu no aha na be hya ase. Mama wate ase. So for kan 1 Peter chapter 4 17 to 18. 1 Peter 4 17 to 18. Or say for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Now, if the righteous one is scarcely saved, where would the ungodly and the sinner appear? We send the bill Edra atembo share aso nyame fie. Mesi o Kristo uye jidi ni ya watembo no. Ehya ase ebra wote ase. Unya fa Kristo a ya hya ase ebu waten. Nti o se ebra na yeden. Edru said yen atembo share aso nyame fie. Sa atembo ofiri ase wawrade fie. Emre na du enye bra ye wu kono. Emre na du sa atembo no ehya ase firi wawrade fie. Yenko na se ozikan share ase hiando a na se efri yen so kanea atemo no ehya ase wo nyame ma so kanea wana wonte nyame asempa no ewie ibe wewie den ene omo nti asempa no ya eti asempa no ana ode ye hya ase ene omo nti asempa no be wi omo sen eya semisa na obisa na se oyezende wo baji nyimpa tene a o si edin wa o si yo tuni ni no edin posi obeje wo nkwa obeje wo hina nya onye nyamesuranyi na oye zibonye ni befi na wo a yo tuni ni a edin posi ebeje wo nkwa no o si hina de ahon fere onyankopon na oyo de boni ni obegina hallelujah amen hina obegina tie me kire wo anapei etu yo Kristo ni a onyankopon wa hyase ebu waten yen atemo na Christopher atemo no eye process eye process enye one time eye process eye eda bia ba sori bia no you are being judged. So yanko 1 John chapter 5 24 to 30 to bokan ni na mama because I say we hand obi ankoti ase. John chapter 5 verse 24 to 30 ya atemo no me say Christopher ya atemo na ntise wi asefo o ma unbelievers o ma atemo no say be sia ye. John 5:24 no kwal most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who has sent me, he shall not come into judgment. On my temple, now in other words, you will not come into judgment. And sans a would ye radi ye, never radi boo ya bonny good Christo so at send you sono, or see what chum every woman then. What chum every o woman conquem, what chum every a temomu a conquem. No kwa mess him there. Surely. John Reba. Na enye dua ewufu beti Nyankopon ba neze emre bi ba o ma wi na beti Nyankopon ba nene na hona a wo beti no benya nkwa na o ma beti ne ndo mo nya nkwa
Na dembre agya no wɔ nkwa wɔ n'ankasa no mu no. Aha. Damara so na ɔdze maa ɔbaa no dɛ onya nkwa wɔ n'ankasa no mu. Na ɔmaa no tumi dɛ ɔmbu atan so. Woma oba no tumi sɛ oba no mu aten. Yesu na bebu aten no. Yenko. We said that ɔyɛ nipa ba. Esanse ono de ɔyɛ nipa ba, watena seda. Onim ye mmerɛ ye. Oba te sɛ nipa. Ɛne ye betena ye hunu sɛ na ɔte. Onim ye mmerɛ ye onim ye bibia. Nti ɔsɛ ono ɔyɛ nipa ba, ɔno de bebu aten. Ma iyi nya homowa. Ma mama we nya mo wanwa. Na dɔ no reba. Emre ne reba. Wɔn a wɔwɔ ndɛm nyinaa bɛteme. Ɔma awuwo nyinaa bɛtie Awurade ne Jesus na kasa kyerɛ oyi. Na we flezi. Na ɔmbɛ free adi. Wɔn a wɔayɛ papa no. Ɔma ayɛ papa no. Akɔ nkwa wunya no mu. Ɔmbɛkwa resurrection of life nkwa wunya ne mu. Wɔn a wɔayɛ za ɔmo no. Ɔma anya de etene. Akɔ afozi wunya no mu. Resurrection of condemnation to abo enema mienu. Condemnation and life. Okay. To us. Mankasa muntu menhya mo ho nya hwee. Me Jesus me to me nhya me ho nya hwee. Dembra mete na mubu atan. Said I mete as I hear and I judge. Na matem butan. Me de matem wotene. O se na mo hwehwɛ za mankasa mepɛ. Isa say on hwehwɛ ne opɛ. Na za nya osoma me no pɛ a. Na mom dia osoma no na pɛde na ɔyɛ. Tie. Afi yanko 1 Corinthians chapter 11 31 to 32. Me say Christo ni bia wo yo gidi ni a watem wo na hya ase dada. Eniti o judgment no e different from a wiase for judgment. Eniti na sesa wo hwɛ hu yie. 1 Corinthians chapter 11 31 32. Esa say Awurade Nyankopɔn ebu ya ten no. Enti Awurade tu ya for say yankasa no. Ese say yebu ye ho aten. 1 Corinthians 11 no ho. Na okasa fa eya to bu ase na ka the whole of 1 Corinthians 11. Na okasa fa Christopher ya ekɔ Awurade di communion. Na ye wo bɔne bi mu ne ensakiraye na ye hwehwɛ ye mu ye kɔ ne akodi ɔsi asafo ni mu bebre yare bebre su awuwu bebre adeda esanse wondi Awurade didi no kwan ya sefata so communion no wondi se ne sifata ene se wombu wo ho aten kane na Awurade hwehwɛ se wo be jage ho na wodi se ne sifata enti se wan jage ho a wo ma Awurade kwan se Awurade jage o mesi yen atemu na hyase enti se wandi ni Awurade jage o afi yenko na se yebu hia nankasa hia hu yie ya osi se ye hwehwɛ ye mu hu yie for if we would judge ourselves si ye bebu ye ho aten a nche wo mbu hia na atan we will not be judged anke Awurade ombu ya aten na se wo bu hia atan a se wo bu ya aten but when we are judged Awurade tia hia ama wembu yanyi wiase fo Awurade tia wo bu aten sesie wa se enti Awurade bu aten sesie ni se on person no be fra wiase fo na wa bu ni wiase fo fo enti wa start with the sesie a deminti mu nuanom so mu be hia na mu resisa enti mi nuanom be hia mu na mu didi Awurade didi a mo twetwa ho mo hwehwɛ mu yie na sa komzi bia ekom de wa wo ma onzizi fie ma hum embe hia mu embenya atembu ma mu ndi ni bone so nya mbenya atembu because Awurade wa hya ase ebu atembu no yenko na nka no ze sameba me basisa very good tobo kasa quotation o kira ase senti ebi mu yare wa ase asori fi abobɔ mpa ya ne ho ntɔ ne da odi Awurade didie no kwan anse fata so enti na so twen no aye yare o se ebi mu mpa wuwu esanse won bu won ho aten enti Awurade bu aten na senti ne Awurade bu aten ne se on pese obeyira obesei obekaya obi ko bɔ aduaman kase bi wɔ Corinthians Paul asem ne se mo fa sa oni pa ne Satan sa na Satan ense ni nipadua no ama ne kra nyankwa enti to da bi a Onyankopɔn twe aso ama waje yenkwa wambu ya ten akɔ afumu Onyankopɔn eyi otemuafo aye ne doba Jesus Christ okay John chapter 5 21 to 23 or say the Father judges no one but has committed all judgment to the Son. Na dambre ejanu nyan ewufu na yes 21 to 23 John 5. Na dambre ejanu nyan ewufu na oma hon nkwa no damara so na oba no ze nkwa ma hon a wope na so ejanu mbu biara atan Ejanu ombu obiara ten the Father judges no one na oze atembu nyina ahye oba no nsa because he has committed all judgment to the Son. Yes it was ye nyina ye ndi oba ni enti Jesus Christ ebebu ya ten okay Acts chapter 10:42 Acts 10:42 say and he commanded us to preach to the people
and to testify that he who was ordained by God to be judge of the living and the dead. Na oshe yen say, yen kan kire oman no, na yen ni adanse say, ono ne atiasefo ni awufo tamufo a Onyankopon si ho, eyi na si ho no. Ti Jesus Christ ebebu yaten no. Na temu so de eya temu a eye fe, ono omu atenchia. Okay, Isaiah chapter 11, 3-4. Isaiah 11, 3-4 say, his delight is in the fear of the Lord, and he shall not judge by the sight of eyes, nor decide by the hearing of ears, but with righteousness he shall judge the poor, and decide with the equity for the meek of the earth. He will strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall slay the wicked. Or see, na Awurade suro ebe no hwam, na enye dia nani hunu so ana obebu aten, na enye dia na so tie so ana obedi asem, na trene na odi bebu aten ama emubroni, na ode asentrene edi ama asase ama ne hunufo. Nti Awurade Nyankopon na ten ne atentrene nya ne awate nya ne awahunu. Onipa de ne awate ne awahunu na bebu aten, ana ne awate ne limited. Awurade de nasem no ebebu aten. Nti kan John chapter 7:24, or say, do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. Mumu aten said ya muhunu kwa, na mumu aten trene. Sa no nipa te onipa bu aten a ode ne ohunu ne awate ene bebu aten. Onyankopon be hwe wakoma mu susuye ana obegyina so. Ade na Onyankopon de bebu aten, ode na sem no. Oman bia wo ne mra, emra no sesa. Oko America, oba wari oba enya bone. Ba oba bibiri man mu a oman bi wo ha oba kowari oba ebechematum eye illegal. Bema kowari bema eye illegal. Ya shem na se sa de ne yempe. Enso oman bi wo ha eye legal. Oman mra sesa. Oko oman bi tse Singapore, untumi we chewing gum entonto eye fence kwan ho eye illegal. Oba oman bi a baby obi a pel to ni uragu. Oman bi amra sesa. Onyankopon mra ana odi bebu ate. Ono de enhira nka ni se ne mra na sesa. Ne mra ne se ne ti otete no. Sa na netie. Yes. God's standard is his word. To kind John chapter 12, 47-48. Or see, if anyone hears my words and does not believe, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save the world. He who rejects me and does not receive my words has that which judges him. The word that I have spoken will judge him in the last days. Na se obi timi nsam a, se obi timi nsam se na mutie ni adofo, na onfa nsia, na asem no wan fa nsie wa anye ani a, emizi mbu no atan. Me de mi mbu na ten. Na mamba de melbobu wiaze atan. If se mamba se mbebu wiase aten. Na mbom de melbaji wiaze nkwa. Me ba se nka mebaji wiase na. Nya opo me. Enti ni opo me no. Na onjime nsam no. Na onjime nsam no. Owonya obu no atan. Owo nia obebu na ten. Asam no amakan no. Asam na afiri menum ban na opo ye no. Ono ana obubu no. Sa asam na bebu aten. Wada ozechi no. Wada de echi. Ewurade asam na bebu aten. Yesu de Ewurade asam. Into Revelation chapter 20 verse 12. Or say, and I saw the dead, small and great, standing before God, and the books were open, and another book was open, which is the book of life. And the dead were judged according to their works, by the things which were written in the books. The Ewurade assembly, the book of life. See, na me who phone ketwa, any akese, so we gyina ahengwa nanim. Na wo buabu enwoma mu, na wo bua enwoma foforo bi a eye enkwa nwoma no. Na wonam nsama a watwe no nwoma no mu no, ebubu awufo aten. Said ya wanyuma tie nti Awurade nam ne nsam a ewo na enwoma ne mu enkwa nwoma ne mu ane bebu ya ten ade ne Awurade begina so bu aten hwe ade biara ehunta secret ye wona bi a ye secret onipa bi anim Bonyakopon nim nti uka Ecclesiastes chapter 12 verse 14 or say for God will bring every work into judgment including every secret thing whether good or evil or say na eniye ina na Onyankopon de beba atemu mu na dia ehunta nyina so papa oboni o bunaten. It will come 1 Corinthians chapter 4 verse 5. 1 Corinthians 4:5 or say therefore judge nothing before the time until the Lord comes, who will both bring to light hidden things of darkness and reveal the counsels of the heart. Then each one's praise will come from God. Demintima hum ntwa mbel anumbu bebi ho atan. O se ma mo mpre mo ho emu bibiara ho atan.
ma onkodu de Ewurade baba enkosi se Awurade bɛba ono na ozi sum mu za osuma nyina baba kan mu me se ɔno ɔse ɔde nea esum nea ehunta esum ɔde bɛba han mu na woyi akoma mu apamazi na akoma mu apam sentia o motive sentia obu ha ɔyɛ ba po na adwin yɛ tɛkye ne ɛbɔ ne wrong motives the Lord will judge your motive na akoma mu agina di na obiara benya na yeyi efi Nyankopɔn na obiara benya na yeyie obenya wa yeyie firi Nyankopɔn nkyɛn hallelujah anything was sankafo no hwe din na otu yɛmfo ɛwɔ Ecclesiastes chapter 11 9 to 10 Ecclesiastes 9 to 10 na otu emrantiefo emrantie ne yɛde yɛda agye yɛ no otu yɛfo ɔse rejoice oh young man in your youth and let your heart cheer you in the days of your youth Ecclesiastes 11 9 to 10 walk in the ways of your heart and in the sight of your eyes but know that for all this God will bring you into judgment. Therefore remove sorrow from your heart and put away evil from your flesh, for childhood and youth are vanity. Abrantie ma wonyinje wo mbrantebere mu omranti be ma woninje wate na ma wakoma ntomu wo mbrantebere mu ma woninje wo mafrase omrantebere mu na nya akoma pa wo omrantebere mu na fo wankasa wakoma na akondo wo de wakoma ne wakoma kire say ye biara ye okasa kire ne wakoma pa say ye biara wo de ye wo ya brantie wo ahonde ye na za wala wanyu atuemu na hu de iyi nyina nti Nyankopɔn ze wo bɔkɔ atembu mu yes osi enso hunu say wenum ina nti Nyankopɔn do ba atembu mu deminti arehufu akoma mu ya arehufu akoma mu na ma emumu ya mpare wo ho na ma emumu ya mpare na mbafo bre na mbrantebere ye aginjanze yes na ndi emrantebere mu aginjade achi dia wo ye nyina wo di wakoma achi wo nam sanya wo sipa we nyina ne Awurade bɛba atemu mu ɛyɛ futo kɛseɛ Awurade bɛbu ne ye nyina atem ye ne ye kasa ye ka our west so for yanko Matthew chapter 12 36 to 37 yes sama ye ka ensem bi afi wonu mu ba ubufu ansem a wo ka Awurade bɛbu atem or say but I say to you that for every idle word men may speak they will give account of it in the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Deminti mesehum de. Ne senti mesemo say. Boni biara. Yes. Onyi ebusu sem biara was a bache nyimpa. Asem hunu biara. Nipa beka. Matthew 12:36. Asem hunu biara nipa beka. Ubebu no ho akontate mu. Na mesehum de. Nsenjen biara nipa beka no. Nsenjen biara nipa beka no. Obobu hu akonta wo atembu dem. Obebu hu akonta wo atembu dem. Osa na wonsam do na wonam do bobu bi. Na ye gina wonsam a waka so bebu bem. Na wonsam do na wonam bobu fo. Wonsam krona bobu fo. Ye so kasa ye cheap, o kasa ye nje o bill bia untua credit nti o kasa sa. Ewade de wonsam ina be boaboa na be gu anim. Na ye gina wonsam so ebu bem. Ana ye bu fo. Inti kasa yie wonsam aka ya adwene ho Ewade ma ya adwene se ye nwene yie ansa na ya kasa ya adwene yie ya o ka no dwene ho onipa bufu obeka asam ya tie ne nia onipa tumi ka asam che ne nia na ne nia ye ne san ko hye ne ho akonfo onipa tumi ka asam che ne nia na nipa emu no ho mpo se oye nipa na wabu no ho abofia wonsam nti wonsam aye sekan ya etwa wonsam aye sekan ya epra Wonsam synchrophore. Instead of you building people, you are destroying people. You are destroying life with reckless words. Shall wonsam ye? No say wonsam so go begina a boo for and our boobim. Unipa wonsam more can ready about him woman. Hypocrisy. So for Uncle Luke chapter 12, 1 to 3. Hypocrisy. Nya chom. Ready be bunya chomatem. Yanko. Abenu mwara. Yes. Nyimpa dodo empempem bobo ano. Or say innumerable multitude of people gathered together. Mampo wetete won ho do no. No one does one more titia won so. Asha se ka kire na suafo no kan dem. And Jesus sha say o preach kire esuafo no. Munhwe ye wo Pharisee fo mbɔlka ho. Beware of the living of the Pharisee. Munhwe ye wo Pharisee fo omomo kan ho. Ono nye ndabraba. Eno ni ndabraba hypocrisy. Pharisee fo no bibia ye hypocrisy. Enipa ni so no omo ye kama ba omumu ye fi. O se munhwe ye awasa abrabo no. Oti asori fie.
uhuno kama na so no nim nia oye na baby dun kacha ya woni nyine ezi for there is nothing covered that will not be revealed, ohun cha ya woni hu nothing hidden that will not be known. deminti bibala hom aka osumu no Ade biara mo beka osum no obate wakan mu ye be ebe pie wo han mu, na za hom aka wa asumu no dia wo kagu obi asum wo dan kokoa mu no wode na chi no obapa mu aka wa mfenum ye be gina dan so. It shall be proclaimed on housetops. Asimu hwe ni ye mo hwe mu ye Farisifo mo ka ene nya atwom no ho na bibiara ni ho a eso akata wori nyi so ana hunta wori hunu eti bibiara maka na sumu no obete ne han mu na dia maka na asumu e won pie mu no obepa mu aka e wo adan atifi. Praise the Lord. hallelujah. Yanko Romans chapter 2 verse 6. Me say urade de ye ne ye ina beba atemu your deeds. Me say ye di kan Yakobɔ ba judge yen sama ye ka our hypocrisy ye nya atwom ye ne ye o Romans 2:6 say he will render to each one according to his deeds. Ono na obosusu amanyim pe biara dembe ninjumati Obesusu enipa nyina anwuma so ade ama won maako said ya anwuma tie no wana waze papa yemu abuta hwehwe enyimnyam ni enyizi yenko nyeza ompro no yes obama hon onewe yenkwa benya awie yenkwa wona woto wo bo ase wo hwehwe dia eniema perade wo maye no obenya wie yenkwa yenko Luke chapter 12:47 hwe atemo no edimu ye betwe aso ache edimu some will be judged more strictly enye de tie wo yo sofo kanyame asema ni ana wo ogiri ni a wunnim nyame asema urade be ma watemu a emu odin the judgment will be straight for some people than others. Luke chapter 12:47-48 na akwa no a onyim ni wura ne pe akwa na watie nyame asema onim ni wura ne pe onim no Nyankopon epe the servant who knew his master's will na one says no ho and did not prepare himself or do according to his will. Now one yes said ya ne master penny Nyankopon pe no. Na so wanye dembe ope no. Obahwe no mapi. O se ono obahwe no bebre. Ono chese atemo no enya de kro ne ekogina na obi mu ye behwe ebi mu bebre. Obahwe ne mapi. Ne onim na wanye no. Obahwe ne pi. Yanko na nya onyim. Obi ha no de onim. Na oya enzama osahwe no. Ana oya niema esahwe onim o. Ana oya niema ese ehwe. Obahwe no kakraba. Obahwe ne kakraba. Na obiara wo ma no dodo na wo baje dodo wo no ho dia wo ma no dodo no baje dodo afin ho na nya wazi pi asha ne nsa no na wo babisa no za obrodo hwe nti wo yosofo ye elder wo aso de mo kirekire nipa uwi a wa ye ne awa wo pe obabu bebre yanko James chapter 3 verse 1 me say atemo no ebe ye dia me bi a che bi no ebi mo dia urade be gina ne awuni mo so no de bu aten se ukwesi ada bia na utie media ma fam ade ne ka kire wo abufuo ho ade ne ka kire wo akayo ho ade ne ka kire wo kro no ho ade ne ka kire wo ewo adwaman ho ni na no efa waso achi wa fa anya hwe na obegina so ahwe bebre obi ntin sama wote no obi nya ne awotie no mu half etie anka na brabo wa tumpo ewo awrade mu wo de okọ asori tin samu nyina na so asem no enya wo hwe James chapter 3 verse 1 munuanom James chapter 3 verse 1 4-3 or see me no my brethren manye achercherefo pi let not many of you become teachers and pray won say oba cherechera de enya cherechera ni wa sorry fi and pray hon gra na homonyim de if he say yebenya afozi kase imbom knowing that we shall receive stricter judgment me am gina ha cherechera wi matemu any obi a onim no enye the same or see mama ye pray ho say oba cherechera adentia yebenya atemu kase for knowing that we shall receive stricter judgment. Muni bisa mubenya afobuo kese which is afobuo no ebeye kese amebi mu asebi. Into Matthew chapter 23 verse 14 Matthew 20 or say Jesus can say how terrible it will be for you the scribe and the Pharisees, you hypocrite. You devour widows' houses and say long prayers to cover up. Therefore you will receive greater condemnation. There is something called greater condemnation. Greater afombo kese mo yese mu di nipa nim ana mu di nipa akọ sey mu ana mu kire nipa kwan kọ boni mu
ase e asofo nanso ne ye nya adwuma ma onyankopon enkyerɛkyerɛ bɔne enam ye nkyerɛkyerɛ so nti ebi mo afom kwan no ɔse atemmo kɛseɛ paa na ebenya enti uyo osofo ɔkyerɛkyerɛ ni a sɛ wohwɛ ne yie paa wonsɛm a woka so me say ɔman bi mo bɛkye na ɔma kyɛ ɔman bi sɔfo yɛkɔ Matthew chapter 10 verse 14 to 15 yɛ ɔman bi wɔ hɔ a enkyerɛkyerɛ a wɔte yɛ nkuro bi wɔ hɔ a enkyerɛkyerɛ a wɔte yɛ no sɛ kuro bi nya saa kwan na anka sɛ kuro no ko wɔyi na asakyerɛ ɛda no Jonah kɔ fɛnse Nineveh ɛkɔ kasai ɔman yi na asakyerɛ but Jesus be preaching ɔman bi ɔman no ɛmfi Jesus ɔpo no ti asema Jesus kan yɛ na obiara ɔnka gye ho ana ɔnkete ho asɛm no obiara meme soma mo dia wɔngye mo na ɔntie mo asɛm no home fi ofi ana kuro no mu rekɔ a mo fi kuro no mu a monye bi wei mompoporo hom ananaze ho ntoma shake off the dust of your feet na kwa mese hom dɛ mese mo sɛ atembu da no mu atemmu da no ɔbɛfa nyim Sodom nye Gomorrah asase akyen kuro no it will be better for Sodom and Gomorrah than that it kyerɛ sɛ Sodom and Gomorrah no mo yɛ bɔne kɛseɛ paa adwaman ɛna Onyankopɔn sɛ ɔmo bɔ sɛ atemmu no wo a wo pu nyame asɛm ɛnde yi o judgment no ɛbɛyɛ kɛseɛ akyɛn Sodom and Gomorrah because Sodom and Gomorrah ɔmo that time no ɔmo hunu Jesus wo hunu Jesus it was say atemmu da no ɔmo mi bɛbra akyɛn ɔmo bi yes so for kind Luke chapter 10 14 to 15 you know the same thing or say but it will be more bearable in the judgment for Tyre and Sodom than for you and you Capernaum you will be exalted to heaven will you be exalted to heaven you shall be brought down to Hades until maybe oha wɔbɛbrɛ enipa bi wɔ ha esan na nneɛma a wonim a wapo Awurade no Awurade bɛtwe aso paa na ɔbɛfa nyim Tyre ne Sidon wɔ atembu no mu akyɛn ho yes na ɔwɔ Capernaum ɔbɛma wo do akɔsoro ana fesi wa tie memfa example nkyerɛ we a real story lawyer bi ɛne abrante bi a ɔno oduru SSS ana one to school so ana mo kɔ wie a jewelry shop ɔmo kɔ jewelry shop bebi ɛtɔn sumade chain gold rings na dade ana mo kɔ wie ayɛ ana yɛ kyi ɔmo mienu yɛ dɛ ɔmo kɔ court judge ni jeli HSS no ne wan kɔ school edu echi no ɔma ne 3 years ana ɔma lawyer no 10 years the same kron na ɔmo kɔ boy no lawyer ni nya 10 years ana ba ko no nya 3 years na judge na asɛm ne sɛ yebisa judge adeti na omu ina wi ade kro mu ina bo mu nye the same thing na we nya 10 years judge na asɛm ne sɛ the lawyer was under greater responsibility to be an example of the law or say sense onimu mra no na asudie kɛseɛ da no so sɛ ɔbɛyɛ nhwɛso ama afoforo wɔ mra no ho enti wo a wonimu mra no na wobu mra no so wo yɛ lawyer me ma wakɔ the maximum sentence 10 years na me the minimum no ama nia ɔno de onimu mra no sa de rade bɛyɛ ya enimu mra no na yɛ de mra no to nkyɛn no ɔse ebe fenya no cities bi akyɛn yɛ me nkyɛw afobu ahodo atemu no yɛ two there are two different kind of judgment yeah gidi for no me say atemu no asha say that yeah atemu no is different from we as for atemu kai say yesua resurrection no your first resurrection and your second resurrection or say one na wonya achefa wo owuso de kan Revelation chapter 20 owuso de kan mo no one owu etoso menu ni wo so tumi and o say one Awurade tena emfie apem na chi no na awufo a owu wo boni mu wo sore ye na obu aten se na onwuma tie of Yanko Romans chapter 14 10 to 12 ye ogidi for ye atemu no ye be ko share ade wo ye fe no judgment seat of Christ tie ye wo atemu no akonwa mienu ye wo the great white throne e ho na nebonye for omo amunje rade ni omo ko share ade wo ye be share ade wo the judgment seat of Christ wo Greek kasemo no the judgment seat of Christ the word used is called bima is an elevated platform it is say when we say ye see a kind it be appoint to be so or a judge ye boxing na ye see judges omo ye judges so but sa judges no omo mbu aten entwe aso omo bu aten ba ye nya reward enti aha the judgment seat of Christ no sa na tie ye kwaje rewards ye nko Romans 10 to Romans 14 10 to 12 na always oya den na ibu hu nuaten ana so always
ayɛdɛn na ibu wo nua enyimtia. Why do you judge your brother, or why do you show contempt for your brother? Na hɛn nyinaa bɛgyina Nyankopɔn asɛnzi gɔ n'enyim. For we shall all stand before the judgment seat. Or kasa kyerɛ gyidifoɔ, ade gyidifoɔ mo bubu mo ho atɛn. Ade ti ɔsi, we shall all stand before the judgment seat of Christ. Na wɔakyerɛw dɛ. Wɔatwerɛ sɛ, Awurade se. Mɛte ase yi, emi na anankuruma nyinaa bɔkotow me. Na tɛkyerɛma nyinaa bɔbɔ Nyankopɔn zin. Fesi wɔ. Na yɛn nyinaa bɛgyina yɛn fa. Onyankopɔn atemmuo adwa n'anim. Enti yɛwɔ the judgment seat of Christ. Atemmuo dwa. A ɛyɛ agyidifoɔ. Rapture ne ba ne ohwim yɛ pɛ. Ne yakɔpie hɔ. Yɛkɔyɛ den. Ɔsi yɛn ombu yɛtɛn. Yɛkɔgye yɛ reward akotua. So for yɛnkɔ 2 Corinthians chapter 5, 10 to 11. Mepɛ sɛ yɛn nyinaa yɛte aseɛ the judgment seat of Christ. Atemmuo no yɛn deɛ no. Wo a obedi kan nya kyɛfa wɔ wusɔ de di kan ne mu no. Yebebu aten, but watemuo no ebe take place for judgment seat of Christ. Yekɔgye yaketua. Uji Jesus dia. Oboni nyinaa no. Oboni nyinaa no, Awurade de oboni so Jesus. Enti wo oboni no yɛntwe aso oboni ho. Esansa wo sachrai na wo nante Awurade mu. Yɛntwe oboni ho aso. But nia wo de wo nipadua yɛ no. Bra wo be hu Awurade Nyankopɔn no. Ubenya so aketua. 2 Corinthians 5, 10 to 11. Na otwa dɛ. Etwa sɛ yɛn nyinaa wo bɛyɛ na kyerɛ Christ atemmu gɔ n'enyim. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Etwa sɛ yɛkɔ pie wɔ Christ atemmu ahimwa n'anim. Ama obiara nyɛ za wayɛ no nyimpadua yi mu. Na yɛnya deɛ yɛde nipadua ayɛ ɛyɛ no. Etwa sɛ yɛn nyinaa kɔ pie Kristo atemmu adwa no mu. Na obiara nya deɛ ɔnam nipadua so yɛyɛ. Papa obɔne o. Na yɛnyim Awurade ho suro nti. Yes. Yɛhyɛ nyimpa tirimu. Na Nyankopɔn ze yɛadezi ama no. Ɔsi na sɛ yɛnim Awurade hu ne huhu a ɛyɛ nti no. Yɛkasa kyerɛ nipa sɛ wɔhu no saa na Onyankopɔn deɛ yɛadadi ama no. Na m'ani da so sɛ yɛadadi ɛwɔ mo ahone mu nso. Enti ɔsi etwa sɛ yɛn nyinaa kɔ pie Kristo atemmuo adwa n'anim. Judgment seat of Christ. Enti na wokan John chapter 5, 24. Ɔsi most assuredly I say to you, who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment. Yakan. Ɔsi dia ɔgye dia ɔsoma mi die no ɔwɔ dan kwa na ɔrema atemmu mu. Wo nkwa atemmu mu tie o. Wo dan kwa nti wo nkwa atemmu mu. Na watwa mu afiri owom akɔnkwa mu. Eti yekohyia Kristo a yekɔgye rewards. Tie nie. Wo ogidi ni a me se watemmu no ɛte sɛ obi esi akan na wapi judge na judge ne mark yema rewards. Aketua na bi ebi aketua so chen bi. So for Matthew Matthew chapter 5 verse 19. Aketua no said dia asotwe no o se di onim ni wura pede no anya obehwe bebre no. Saa na aketua no so ye nyina aketua ebi mu fi say gidifo ye nyina aketua ye ba ko da bi. Ewurade betu ebi mu ka kese na ebi mu so wonya aketua bi a Matthew chapter 5 verse 19. Deminti obiara oboto emrasam nkete mokol. Whoever breaks one of the least of this commandment na obacheche nyimpa dam. Na obesa kyerɛ nipa ni obeto mmara nsɛm no mu ntoto yi baako na obekyerɛ nipa saa no wo wato mmara no na wo saa kyerɛ sɛ nipa enkoso ento mmara no obafra no akete aba wo soro ahema no mu. Enti ɔsɛ ɔsoro ahema no ebefra bi mu ketewa sɛ ebefra bi ketewa de a ɛsɛ bi so ebefra akɛse ɛwɔ ahema no mu. Na obiara obaye na obakyerɛkyerɛ no. Obi a obedi mmara nsɛm so no bɛkyerɛkyerɛ no. Ɔno na wɔbɛfra no akɛse wɔ soro ahema no. Wɔbɛfra nti ɔsoro ahema no yɛ wɔ akɛsefo hɔ ana yɛ wɔ akɛse nketewa wɔ hɔ. Nti yɛ nyina akyɛde ne nyɛpɛ. Wobɛkae a yɛ fɛ ne sɛ Matthew chapter 18 verse 4. Jesus can say, obiara whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of ekrofo na esuafo no kwurade wo se urade osoro ahema mu hwan kura na be kese ye mu hwan na be kese ano se de obebre ne ho asete se abofre ono na obefre ne kese wo osoro ahema mu enti osoro ahema no ye wa kesefo ana ye wo enkuma nketoa okay Matthew chapter 20 verse 26 o say it shall not be so among you whoever desire to become great among you let him be your servant. The opesa oye kese e wo soro ahema mu no onya mo akoa enti osoro ahema mu no esom how you serve this in this world will determine how great you become.
Osuma osum no. Osi the person oye kese osoro no. Onya akwa onsom. Obi ti asori fie onsom onya hwe de bia pese yesum no. Yes. Me say achede ne ye kwaji achede. O kan Daniel chapter 12 verse 13. Or see those who are wise will shine or shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Na majuma no be shine said ya ewiom shine. Na wana wodane nipa bebre kotri ni mu no wo be yese ensroma da pem. Wona wotwe enkrofo be awrade nchen no wo se wo be yakase wo osran me no wo be shine ti se ensroma da pem. Eti obi kanyani asema ye wa chede sonko ede ma no. So for yankai 1 Corinthians chapter 3 10 to 15. Me pese eti ase se uyo gidi ni awatembu no eye rewards ne ekwaje. Salvation is free, but the rewards are not free. The rewards are earned. Wadwuma ubehu ubeji Kristo oyama Kristo no ebe kire achede asese urade ma wo. Yanko 1 Corinthians 3:10 10 to 15. Dembre Yakopon adoma oze adomete. De odantofo pa penyin nyansafo. Moto fapem na obi soro todo. Tio, osi Kristo na to fapem. According to the grace of God which has given me as a wise master builder, I have laid a foundation and another builds until Kristo song no. Kristo ato fapem no. Ana ye si edanesi so. Yenko. Na woma obiala nhwe yembe odua todo. Or say, but let each one take heed how he builds on it. Obiara nhwe ye sania o to fapem no hwe ye pa. Adetia. Na fapem foforo biara ze obiara luntum nto nkaza wato no. No other foundation can anyone lay than what is laid. Fapem na wato no. Hwe na wankoto fapem foforo. Ne yato na na bra beto so to aso. Ono ni Jesus Christ. Enti Jesus ne fapem no. Enti wo ayafo aba urade mu gina urade so na si wudan no. Na se obiara ze sika dwetɛ abozenabo dua ehuntumnye ebronan to fapem do a obiara na adwuma bedezi. Tio wabobo eniema hodo enso so a ye de to fapem no. Gold, silver, precious stone, wood, hay and straw. Gold, silver, precious stone, wood, stray. Enti eniema hodo a ye de to fapem. So for kan obi o. Na se obiara ze sika obi di gold ebi fapem obi fapem a auto no di gold na ereto dwetɛ ebi di dwetɛ abozenabo ebi di abodenabo dua obi su di adua ehuntum ebi di ehuntum nye ebronan ana de to fapem do a fapem be na wo de to ane be ye to aso obiara na adwuma bedezi o si atem more than obiara wo a we ogidi no obiara adwuma be da di na danu be ya tugwa na edanu be yi wunwuma atudwa. The day will declare it because it will be reviewed by fire. we send wonam ojadu be ya kire Unwuma na wo fapem na Kristo ato no edwuma a wo ye esi fapem no so no wo di eja na be so na hwe na ojanara boso obiara na adwuma ahwe ebade di oja be so agidifo nyina adwuma ahwe mbre oti biara send oti biara se obiara na adwuma wato wodo no tena ho a se ye di wadwuma wato no ye di fagem na anhye na tena ho a obenya ketua obenya den obenya ketua se ye gold na wo de to fapem no se ye silver na wo de to fapem no se ye abodin bo na wo de to fapem wo awrade adwuma mu a ye di fagem a ebegina se ye dua se ye hay se ye straw engina enti o si se eja ne be den to aso se obiara na adwuma hyewa so obiara na adwuma hyewa obezi anhwere obedi ahwere na nanka saze obaje no nkwa yes tio he will receive a reward if anyone's work which has been built on endures he will receive a reward if anyone's work is burned he will suffer loss but he himself will be saved yet so as through fire kan hono se obiara na adwuma hyewa obezi anhwere na nanka saze obaje no nkwa tio wobaje wo nkwa enti wagiri fo bebro ha ye baje wo nkwa nanso etese den atede onam ojamu nanso etese nipa na nam ojam adetia akotwe bi ani wo wo mu Kristo no anya bibia ma Kristo wan kawrade asema nkyere obi wan fa obi ama Kristo mu fapem no wan to ne ye
One for gold and two fapem. One for silver and two fapem. One for boarding boy and two fapem. Who did Diana 2 years? Into Diana Beshi. Into a silver bedroom. Now, so to send your way then, Unam Jim. Make kind way, Bible echo, 1 Corinthians 3, 10 to 15. Or see, say, Obinu Mashia, Obashiradia. Nansu or no radia, Obajin and Quan. Nansu at Sedia or Namujim. If you have one, if you were having so, or the call hell a crank, at send your Namujim. Into that Yakupon, no Yakupo to me for, no Mamina Nichrebi. A Nichrano or Dagana Sofo be bread, ditche. And I saw for me now, Kata will be a name, Baba Copena will be a name, a DJ, a doodle name. Na, or your sofa can sit power or memo. Nana Sam say, Nana and Chechen now the chile say, T. Not heaven, no, sofa no call heaven, but not heaven or not only any G. Adentia. I saw members to be crampo, I can see a channel. I saw members I am born, no, and they say, one bread and one sit. Or can you near somebody? Nanso wan tofa pem no wan fa abodin bo na tofa pem no ntine do ade bitumefo wa hobrase kwan so se na esi ye na dwuma mini awan hwe ni ya ho ewrade beje won kwan nanso ese etesanya wona mogemu esan se wonnwuma no be hye ubenya katua me se salvation e free ewrade salvation e free but the rewards are in akatua ne de nye free ese se wo beje ewrade dia wo ye adwuma ma ewrade enti obeje won kwa o kan Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 o say na adom na wonam gidie so age mon kwa emfiri mu ara e Onyankopon achede emfiri nyuma mu na obi ade enti salvation e free, it is a gift e achede but at Yankopon bema ye achede rewards o kan your friend is saying Matthew chapter 16 verse 24 or say for the Son of Man will come in the glory of the Father with his angels and then he will reward each according to his work. Into who kind your friends the Bible now your crowns I hold on so the crown of life James chapter 1 verse 12 imperishable crown 1 Corinthians 9:25 the crown of rejoicing 1 Thessalonians 2:19-20 crown of righteousness 2 Timothy chapter 4 5-8 crown of glory 1 Peter 5:2-5 overcomers crown Revelation chapter 3 verse 11 your crown ahodo your abutra ahodo a Onyankopon be ma nemba wona was sum ni yie no enti wo beje urade a ye bibi ma urade eno so ne begina e de acha wade wo heaven okay Revelation chapter 20:11-15 as of yankan wona unbelievers maka believers ye judgment ne ekoje achede o hwim ye firi acha pumpe ne akoje ne ne age achede ye firi nkoma ko ewuo ma konkwam ba wona wonya gidifo na obenya chefa ewo wo sori etoso second resurrection no hwe be bia obego pie Revelation 11:15-11-15 Revelation 20:15-20 Namuhun ahingwa fufu kokroko Revelation 20:11-15 o se mi hu ahingwa fufu kokroko ye kopia ahingwa be nim the judgment seat of Christo atemu oni gadanim we mu do kopia yin fa the great white throne ho na obehunu ohun fin na se ne rade trinity aha nyinya otedo no na asase nye oso efi nanyim guane. Then I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. Or see, ahingwa kokroko ni dia otiso no na osoro ni asase mu dwane firi anim. Wo na wo bedwane. Aha. Na wonya baby amahwa. Na muhun ewufo. Ni hu ewufo. Nkakramanye akese. Da wo jenjira ahingwa nanyim. Omu jenjira ahingwa nanyim. Na wobube nwuma mu. Na wobue nwuma bi so a oye nkon nwuma ni. Nwuma bi an nkon nwuma. Na wonam za wacho no nwuma ni mu no dubu ewufo no attendem da honi dwumate. Aha. Na epuyi ewufo a wowo no mu man. Na owunyi samnaze yi ewufo a wowo no mu no man. Yes. Na wobu hon mu biara attendem da honi dwumate. Yes. Na wotu owunyi samnaze gu ojansutai no mu. Yes. Yinyi owumprenu no. Yes. No biara wehu no de wacho no wo. Fesi wo. Enti obi a wanya chef of rapture nim. Wo no unkopie judgment seat of Christ. Ehon ye jere word. Oba kopie the great white throne. Ehon from hell straight to hell. Ezina Mark chapter 9 43-44 2 say won sa ene de wo ko hell a o si ma yentwa if your hand causes you to sin cut it off. Yes I wouldn't saba ko be ko osoro ahimam chance I wouldn't ensa bienu e be ko hell. E no bibia nsi wo kwan. What it? Johnny free born ho. Galatians chapter 5
19 to 21 oka say honam nnwuma ne da di pefe ene adwamamo efin ahohwi abosonsom adutuo otane akayo ahoya abufuo apriapri akonsun papamu ni tan ensabro agobane ne tete sa o se yenum na mebom kokko da mebom kokko kane no say wona waye sa nyama nyina orinya osoro ahema no dwane free sa boni okọ Revelation chapter 21 verse 8 o se na ehunfo ne wona wonyinie ne achiwadefo ne awudifo ne nnwamamafo ne adutufo ne abosonsofo ni atrufo nyina obenya chefa otade eja ne Sofia ederimu enum na owuprenu enu ne ewuprenu no dwane free boni mu 1 Corinthians 6:9 to 10 or say and as a munim say when I want to know nya onyakopa hine no mo ma wona na mo adwamamafo abosonsofo awaresefo emerema ahohwifo merema woni merema da abifo anibrefo asabrofo ntokapefo ni amimfo nya ahenie no dwane free bone ho nyakopon obone bi obupodin say sa bone no unya ahenie no dwane